Présidente, je joins ma voix à celle de mes autres collègues qui ont félicité la Commission africaine pour avoir organisé non seulement cette 52e session, mais aussi profiter de cette occasion pour faire un bilan de 25 ans de pratique de la Commission. Je sais que cette semaine, on va parler de tous les aspects de cette pratique, mais je voudrais profiter de cette première session pour aborder un point qu'il me semble aucun des trois intervenants n'a vraiment touché. C'est la question la manière dont la Commission rapporte aux États africains pendant les sommets, dans ses rapports d'activité, de la situation des droits de l'homme en Afrique. Et je fais ce point parce que par le passé, cette question de la présentation du rapport d'activité de la Commission africaine a été à l'origine de ce que j'appellerais plus poliment, madame, les querelles des États à l'endroit de la Commission. Vous vous souvenez par exemple qu'en 2006, lors de la présentation du rapport de la Commission africaine, ça a pris aux États plus de 4 heures de temps pour discuter du rapport d'activité de la Commission africaine. J'imagine que le président Badawi a dû dire que ça montre à quel point aujourd'hui les droits de l'homme sont devenus importants pour les États, notamment lorsqu'il s'agit de rendre compte des actions qu'ils ont commises intentionnellement ou non. Ce que je veux dire sur la question de la présentation des rapports d'activité, c'est que jusqu'à présent, la manière dont la Commission présente la situation des droits de l'homme sur le continent se fait souvent quand elle cite la Commission des États. Les États profitent de la tribune pour attaquer la Commission. Alors, la question que je voudrais ici poser, soumettre à ce débat, c'est la suivante. Peut-on savoir sur la base de quels critères la Commission arrive à nommer tel État ou tel autre pour des violations des droits de l'homme? Parce qu'il me semble que si on avait une idée des critères sur la base desquels les noms des États sont mis sur les rapports d'activité de la Commission, cela aurait beaucoup aidé à faciliter le dialogue entre les États et la Commission. Je vous donne juste un exemple. Vous avez vu tout à l'heure ce que je pourrais appeler une passe d'armes entre un État membre qui de surcroît abrite le siège de la Commission et ses citoyens ou des représentants d'institutions nationales. Mais si on savait sur la base de quels critères la situation des droits de l'homme d'un pays pourrait faire l'objet d'un rapport au niveau de la Commission africaine, ça aurait permis à la Commission de rendre compte de ces situations qui viennent d'être faites, mais aussi de faire des recommandations au Conseil exécutif pour que de pareilles situations ne se posent pas. Il se trouve que dans le rapportage que vous faites au niveau du Conseil exécutif, souvent quand vous citez les États et que vous mentionnez les violations, vous êtes attaqué. Et je trouve que les attaques ne sont pas normales. Mais si vous aviez mis des critères, des éléments qui permettent objectivement de prouver que l'État a été cité, non pas parce que vous vouliez citer l'État, mais que l'État a été cité à partir d'un certain nombre d'éléments, cela aurait permis à diminuer les risques de conflit. Et deuxièmement, il me semble qu'il est important que dans vos rapports d'activité, que la Commission fasse des recommandations lorsqu'il s'agit de violations qui sont perpétrées dans des États particuliers et que ces recommandations puissent être entérinées ou non par le Conseil exécutif. Et si, par extraordinaire, ces recommandations sont entérinées, et le principe que mon collègue Chidi a mentionné tout à l'heure, trouvera toute sa valeur. Parce qu'en ce moment, vous aurez des outils en vos mains pour pouvoir agir contre les pratiques qui se déroulent dans les États. Alors, j'aimerais que le président Badawi, qui a cette expérience dans le domaine, puisse nous donner quelques idées sur quel type de critères qu'on pourrait proposer, surtout pour les États qui sortent de conflits
pour des États où la violation des droits de l'homme est quasi systématique, pour ne pas parler des dictatures, ou bien pour des pays dans lesquels des efforts sont faits, des efforts louables sont faits, mais qui malgré tout n'empêchent pas l'existence ici et là de violations des droits de l'homme. Et peut-être que dans cette nomenclature, la Commission pourrait être amenée à classifier les violations de droits de l'homme selon qui se produisent. Je vous donne un exemple qui est très patent en Afrique, c'est les violations de droits de l'homme qui se déroulent pendant les élections. Il est maintenant presque systématique, même dans des États évolués comme le mien, le Sénégal, où il y a simplement quelques mois, avant le déroulement des élections, on a eu 10 mois dans un pays qui a finalement organisé des élections que tout le monde salue. Mais il est important que ces 10 mois-là, que toute l'Afrique sache qu'ils ont eu lieu et que l'on demande aux autorités sénégalaises de tout mettre en œuvre pour qu'à l'avenir, lorsqu'ils organisent des élections, que cela ne se déroule pas. Donc, voilà un certain nombre d'éléments que je voulais ajouter au débat, en espérant qu'on pourra, au cours de ces débats, puisque les États sont ici présents, qu'on pourrait discuter de ces éventuels critères, de manière à ce que la Commission puisse valablement citer les violateurs des droits de l'homme, sans que cela ne donne lieu à des critiques que je trouve injustes et qui pourtant permettent à ces États de vraiment changer le cours des débats et de faire des débats individuels alors qu'il s'agit d'une approche collective pour trouver une solution aux problèmes de droit qui se posent. Merci Madame la Présidente. Merci. Thank you very much, Chairperson of this program, for giving me the floor. I would want to make 2 interventions, one relating to the question posed by Ibrahim Khan, and the second one with regards to the legitimacy of the recommendations or decisions emanating from the African Commission. Now, let me draw your attention to the fact, which you very well know, Ibrahim Khan, because you attend the summit, that the acrimony between the state and the Commission always arises when we indicate the urgent appeals that we have sent to state parties which have not been responded to. We never accuse state parties of outright violations of human rights because we have not gotten to the stage in which we have actually put them on the scale. But we are obliged to inquire from state parties when we receive from credible sources allegations of violations of human rights in any state. And we do that via an urgent appeal, requiring the state to indicate to us the veracity or otherwise of the allegations that we have received. And these are part of our activities, intercession, which under Article 54, we are obliged to submit to the heads of state as part of activities, and which under Article 59(3) can only be published after the assemblies of heads of state of government has considered it. Now, I believe that situations that always arise surrounds the fact that state parties allege that they do not receive urgent appeals, and that we are accusing the state. Our accusation is misplaced. So I think I need you to be fully aware of the situation or with regards to the accusation of violations of human rights from the Commission, and to say that states just immediately take it on board that we have accused them, when all we have requested is confirm the veracity otherwise, and indicate if it is true what measures you are taking.
which is what we did to the Marikana issue when we immediately sent an urgent appeal to President Zuma, requesting him to confirm, even though we have seen on televisions, but we still need him to confirm and to tell us the plans and indicate to us what he intends to do. And he did reply personally to acknowledge the receipt of requests and indicated the various plans, including the investigation that is currently on. So I take your point anyway that we need to review the way in which we present our periodic activity reports. I take the point, and we will definitely improve upon it in line with the growth that we are currently in the process of. And I just needed to clarify that part, that we never really outrightly accuse states of violations. I think it's just the sensitiveness of the issue which results into near fist fight sometimes between the Commission and the state parties. My second intervention deals with the current topic of compliance by state parties with the recommendations, as we want to call them, or decisions emanating from the Commission. And I do not want state parties to go away with the idea that they are only morally bound to implement the Commission. I do not, and I think I speak for my colleagues, because I ask, if the founding fathers took the trouble to indicate several human rights thematic areas, urging state parties, in Article 1 that my senior brother referred to, urging them to recognize the rights, recognize them, rights, duties, freedoms enshrined in this charter, and take and shall, which is obligatory, shall undertake to adopt legislative, which means you need to update your rules, your national laws, in line, adopt legislative and other measures, which could be judicial measures, to give effect to them. Yeah. And if we now go to the role of the Commission, if I'm able to find where I'm able to link up the role that has been Article 45 now gives the Commission the role to protect and to promote and also ensure the protection of human and people's rights under the conditions laid down by the present charter. That is 45.3, 45.2. A combined reading of all this, I believe, should translate to conclude that the charter was created for implementation, however it is, and therefore there is no option given state parties to implement it. I thought I wanted to flag this out, that state parties should realize that the very act of ratifying the African Charter is a commitment to also implement the recommendations of the African Commission. I thank you. Merci Madame la Présidente. Je voudrais, avant de vous proposer certaines des recommandations fortes qui sont venues de vos contributions, donner la parole aux présentateurs dans l'ordre où ils sont intervenus. Chacun a 5 minutes sur des questions ou des
des contributions qu'ils voudraient faire à la suite. We're adding on to our presentations, maybe just to refer to the matter that the Algerian delegate raised as to the fact that state parties, and links in with your comment, Madam Chairperson, just now, that state parties often allege that they were not aware of communications against them, and that's why they're not implementing it, because they were found guilty in absentia. I think it comes down to state parties in their own systems assigning people to specific desks so that there's continuity in people who attend the African Commission, and that there's one desk where communication from the Commission is sent, so that people cannot really allege that governments, that they did not receive communications and that they cannot act on it. I think that's just one point I wanted to add. Thank you, Madam Chair. Merci. Monsieur Madame. 6 minutes. Thank you, Honorable Chairperson. I just would like to confirm what you have said, and in my paper I indicated that Article 1 and other relevant provisions of the African Charter make it clear that the obligations of the state are legal commitment under the conditions led by the Charter. So I think this is a point which has to be stressed. But I just wanted also, Honorable Chairperson, to emphasize the point which I said in my intervention, and it's referred to in my paper, not explicitly, about the linkage with the OEU. Because I think if the Commission complement with the relevant organ of the OEU, I think there would be more positive contribution coming up in relation to helping the African states who have the political will to comply with the recommendation of the African Charter, but they don't have the capacity. And I think something was mentioned, for example, about the technical assistance given to the states, and we know that the African Commission does not have the resources to provide this technical assistance. But I think with the cooperation of the Commissioner, for example, for political affairs, some ways could be found to get these resources. And I would refer in particular to the launching of the African Solidarity Initiative in 2012 by the Commissioner for Political Affairs of the African Union, where the target of this initiative